Bienvenidos. Juguemos a... Un aviso. No, soy Bahamut y vamos a jugar a King's Quest 1, Quest for the Crown. La reedición, el remake que hicieron del juego original de Sierra, el equipo de AGDI. Y aquí nos avisan de que King's Quest está protegido por derechos de autor. Los derechos son de Sierra Entertainment Incorporated y está usado con permiso. King's Quest es una marca registrada de Sierra, etc. Hay una pequeña introducción de los propios estudios AGDI. Magnífica labor la que hacen con los remakes de estas aventuras. Y si me permitís, voy a comer. King's Quest 1. Búsqueda, la misión por la corona. Como os decía, este es un remake que hicieron la gente de AGD Interactive. Se puede descargar en su página web y tenían permiso de Sierra para hacerlo, de la propia autora del juego, de Roberta Williams. Ya habéis visto la historia del Rey Edward. Si no, podréis hacer clic en este enlace que pondré para poder ver la historia del Rey Edward y después podréis venir aquí porque veremos la introducción del juego en sí. El juego está en inglés. Tendréis que activar las anotaciones en YouTube para poder ver los diálogos en español. Voy a dejarlo tal como está. No permite, esta versión del juego no permite poner parches de traducción. Así que sin más dilación, veamos la intro. Allá vamos. You are Sir Graham, the bravest and most honorable knight in the troubled realm of Daventry. King Edward the Benevolent, aged ruler of Daventry, has summoned you to the castle for reasons unknown. Greetings, Sir Graham. The King is expecting you. Allow me to escort you to His Majesty's throne room. Thank you, Sir Knight. Raise the portcullis. I am at your service, my king. I am an old man, Sir Graham. Perhaps too old to carry the weight of this crown. My bones ache and my hands tremble. I am afraid my time on earth grows short. But enough about me. Great misfortunes have befallen Daventry since the loss years ago of 3 magical treasures. I have chosen you, the finest knight in all of Daventry, to search for these lost treasures. Only then can this kingdom be restored to its former glory. And only then may I rest with the knowledge that my people are safe. The first treasure is a magic mirror that foretells the future. The second is a magical shield that protects the bearer from all mortal harm. The third and last is an enchanted chest that is forever filled with gold. I know that what I ask is difficult, nay, perhaps impossible.
The dangers are many, but you are brave and pure of heart. That is why I chose you to volunteer. If you succeed, you will inherit my crown and rule the realm of Daventry as her rightful king. Go, Sir Graham, and know that the fate of Daventry lies in your hands. Take heart, my king. I shall not fail you. Y esa era la introducción del juego. Bien, sin más dilación entonces vamos a empezar a jugar. Y aquí en esta reedición se nos propone la opción de empezar el juego sin la posibilidad de encontrarse puntos muertos o sin la posibilidad de quedarse atascado. Le vamos a decir que sí por conveniencia y para poder agilizar un poquito más esto. You have disabled dead ends. The game will be fully playable from beginning to end, and you will never get into a situation where you are forced to restart from the beginning. Lo cual nos viene muy bien. Y aquí empezamos nuestra misión. Tenemos que recuperar los 3 tesoros perdidos de Daventry. ¿Y por dónde empezar? Bueno, normalmente conviene echar un vistazo. Por cierto, os voy a explicar cómo se maneja, más o menos. Se maneja con el ratón. La aventura original era manejada enteramente por teclado, y para hacer acciones, incluso mirar, etcétera, había que teclear el comando. También he elegido este remake por comodidad. Así lo manejaré enteramente por ratón y no tendré que estar tecleando. Vale. Bueno, entonces el ratón es con lo que vais a hacer todas las funciones. Si movéis el ratón hacia arriba, saldrá la barra de menú en la que podemos elegir entre estos iconos: caminar, mirar, usar o coger algo, hablar. Esto sería el botón del inventario. Esto es un acceso rápido al último objeto del inventario que hayamos seleccionado. Esto es el menú de opciones y esto ayuda. Vale, F1 muestra esta pantalla de ayuda, F5 es un guardado rápido, F7 una restauración rápida, etcétera. No le he dado clic, no sé qué ha pasado. Barra de icono, cuando tu cursor se mueve hacia arriba de la pantalla, bueno, sí, eso ya. Los iconos son caminar, mirar, interactuar, hablar y el último objeto usado, etcétera. Y en el menú de opciones tenemos la opción de salvar, que siempre es bueno. Por cierto, si por algo se caracterizan las aventuras gráficas antiguas de Sierra, es por el número de muertes que puede llegar a acontecer el protagonista. Entonces vamos a salvarlo. Ahí tenemos esa partida guardada. Y siempre que queramos leer un juego le damos a Restore, a cargar, y lo cargamos con el botón de Restore. También podemos borrarlo desde ahí, ¿vale? Podemos darle a restar, a abandonar el juego. Esto es para ver los créditos de AGS, Adventure Game Studio, V2, etcétera, el motor en el que está basado la aventura gráfica. Y esto es también para una pequeña ayuda dentro aquí. Yo creo que los volúmenes están bien, el de diálogos está al máximo, perfecto, que es lo que me interesa. Y vamos a acelerar un pelín el juego, eso sí. Conviene salvar porque si no pasan cosas como esta. The moat monsters appreciate your good taste. Los monstruos del foso aprecian tu
Buen gusto. Vamos a ver muchas más de estas. Empecemos sin tirarnos al foso del castillo, ¿vale? Vamos a mirar alrededor, qué es lo que hay, etc. The portcullis is the only entrance to the king's castle. You are standing outside King Edward's castle, which is surrounded by a serpent-filled moat. Este foso. This deep, swampy moat is patrolled by vicious serpents. The castle walls are carpeted with a thick tangle of vines. These beautiful urns adorn the front of the castle. The castle walls are carpeted with a thick... These guards protect the king's castle. It's you, Sir Graham, the finest knight in all of Daventry. You are standing out... Vamos a ver si le podemos echar un vistazo al monstruo del... These scaly, slimy serpents cruise the moat, searching for unwary trespassers. ¿Podemos hablar con el bicho? That's strange, you don't get an answer. Ay, le he dado tarde. ¿Y con los guardias? These stone-faced guards must have been trained not to converse with anybody. They ignore you, Sir Graham. Vaya. Bien. Vamos a sobreescribir este archivo. Supongo que no podemos... You reconsider the wisdom of returning to King Edward without having recovered Daventry's 3 lost treasures. Vale. There's not much to do there. ¿Hay algo en las viñas estas? The guards do not appreciate people climbing the castle. Vale, las laderas. Bicho, quiero hablar contigo. These serpents would rather eat you than talk to you. Oh, vale. Pues nada. Don't disturb the guards. Best to get on with your mission. Sí, quizás sea mejor. Bueno, podremos salir a ambos lados del castillo. Y explorar el resto del mundo. Massive turrets from which the guards can defend the castle stretch to the sky above. You can see your reflection in the dirty moat water. Está bastante bien hecho eso. Se ve el reflejo muy bien. A sturdy stone bridge has been built here to span the moat. Un puente de piedra. The trees around the castle are tall and old. They were just as tall back when King Edward was only a young prince. The trees around the castle... ¿Algo más por aquí? You are standing outside King Edward's castle, which is surrounded by a serpent-filled moat. Vale. You are standing out... Nada. You are You never know what sort of fierce creatures lie just beneath the surface of the moat. A sturdy... Vale, creo que no hay nada más por aquí. Bien, sigamos con la aventura. Tendremos que cruzar este puente. En cualquiera de los dos lados del castillo hay un puente similar. La aventura original no era así tan... No era de piedra. Era de madera. Y había que pasarlo con las teclas y te podías caer. Con las teclas de dirección, quiero decir, y te podías caer. Y aquí estamos en los bosques de You're in alrededor. a shady forest clearing. A large rock rests in the middle of the clearing. You see a large gray rock. Vale. Si hay algún objeto que destaca dentro de lo que es la descripción general de la pantalla en la que estemos, normalmente suele querer decir que es importante. You're in a shady forest clearing. Vale. There is a dense grove of trees here. There is a dense... Vale, nada más. There is a... You're in a shady... You're in a... There is... No, no dice nada más.
Esa roca la ha destacado. This rock is less distinctive than the one next to it. Es precisamente esa, ¿no? La que ha destacado. Esta, en This principio, rock is firmly embedded in the earth. No amount of effort will cause it to move. parece que no se mueve, pero esta... To avoid injury, perhaps you should try pushing the rock from the northern side. No. Quiero moverla desde aquí. To avoid injury, perhaps... Oh, pero en el original se podía. Vale. With a small shove, you manage to push the rock a few feet, revealing a shallow hole underneath. Bingo. ¿Qué habrá aquí? There is an intricately carved dagger in the hole. Vaya. Eso sí nos interesa cogerlo. You reach into the hole and grasp the dagger, being careful not to cut yourself. Y tenemos una daga. This is a fine silver dagger with a very sharp edge. You can't read the runes on the blade, but it appears to be an elfish dagger of great antiquity. Interesante. Be careful, Graham. That blade is very sharp. Y está bastante afilada, aunque parece antigua, ¿no? Veamos. No creo que sea Be tan careful, peligrosa. Sir Graham. You might cut yourself. Vale. Be careful. Be careful. No me deja actuar. Un momento. ¿Podemos poner esto en su sitio? After moving that rock once, just the thought of moving it again exhausts you. Vale. Sigamos entonces. ¿Podemos ir al norte? Sí. Y hay más bosque. There is an enormous oak tree growing here, its branches reaching up into the sky. The tiny bushes and shrubs pale in comparison to the giant oak standing nearby. ¿Eso querrá decir que el árbol es importante? There are plenty of rocks around the base of the enormous tree. Lo destaca en varias descripciones. There is an enormous oak tree. The tiny bushes and shrubs pale. A small thicket of unimpressive white birch trees grows here. A small thicket of unimpressive white birch trees grows here. No hay mucho que destacar en eso. Podemos intentar subir a ese árbol. Vamos a ver si... Finding plenty of footholds in the coarse bark of the tree, you easily clamber up the trunk to the branches above. Bingo. Podíamos subir al árbol. Y... estamos en las ramas superiores del árbol. Far out on a huge branch, there is a nest. Ajá. Up here in the tree, the main trunk is bent enough to allow you to walk carefully along its length. The leaves and branches hide the ground from view. Far out on a huge branch, up here in the ¿Qué hay en ese nido? You're too far away from the nest to see it clearly. Vaya. You're too far away from... Tendremos que acercarnos. Al acercarnos podemos... caernos. En este caso nos pegamos un coscorrón, pero tampoco pasa de ahí. Intentémoslo otra vez.
¿Lo podemos ver desde ahí ahora, el nido? You're too far away from... Vaya. ¿Y ahora? There is a perfect, shimmering golden egg lying in the nest. Un huevo dorado. Podemos cogerlo. You carefully lift the golden egg out of the nest. Bien, tenemos Nothing un huevo happens. dorado que no podemos usar con el follaje, claro. You are holding a lovely golden egg. This is one egg that definitely won't be so easy to crack. Es de oro macizo, al parecer. Muy bien. You're looking at an empty nest. El nido en sí no podemos cogerlo. One of the birds may need it, but you won't. Leave it alone. One of the birds may need it, but you won't. Leave it alone. Vale, perfecto. Bueno, hay dos maneras de bajar de este árbol. O directamente dejándonos caer. O por la vía más lenta, que era llegando a la otra parte. Pero bueno, como no nos pasa nada, me he dejado caer directamente. Bien, sigamos. ¿Qué más habrá por aquí? Un pájaro. Vaya. ¿Y esto? You see a brick border surrounding a well-kept garden. Ah, uno de los This jardines is a de castillo. well-tended carrot patch. The carrots look tempting to a hungry traveler. Un huerto de zanahorias. From here, you can see the battlements of King Edward's castle overlooking the garden. Ajá. A copse of low bushes grows beneath the shade trees. Lovely trees grow near the carrot patch. Some low, lush green bushes are growing at the base of the trees. Lovely trees grow. This is a well-tended carrot patch. The carrots look tempting to a hungry traveler. Sí, bastante tentadoras. You see a brick border surrounding a well-kept. You see a brick border. You see a brick. Ah, no me puedo echar un vistazo al pajarito. Bueno, quizá podemos coger una de esas zanahorias. You pluck a plump orange carrot from the ground. Por cierto, eso de ahí arriba es la puntuación que llevamos. Tenemos 17 puntos, tenemos que llegar a los 158 para conseguir el mejor final del juego. Hay algunos puzzles que tienen soluciones alternativas. Y dependiendo de la solución que le des, ganarás más o menos puntos. ¿Podemos comernos la zanahoria sin perder puntos? There's nothing like a crisp, fresh carrot. Oh, pero perdemos puntos. No quiero perder puntos, quiero ganarlos. Y si continuamos por aquí, ¿qué hay? Más zanahorias. This is a well-tended. You see a brick border surround a copse of low bush. Lovely trees. You see a brick border. You see a cop. Vale, no dice nada nuevo. Podemos ir hacia el norte. Y aquí hay una especie de lago. The clear mountain lake is surrounded by steep cliffs. The clear mountain lake. Treacherous cliffs surround a picturesque mountain lake. A large, jagged boulder sits at the top of the cliff. A spreading tree is silhouetted against the sun. The clear mountain lake. No hay mucho más. A spreading tree is silhouetted.
¿Sabéis? Creo que es hora de darnos un baño. Your attempt at cliff diving was a smashing failure. Ja. 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 Qué gracioso. Vale, no podemos darnos un baño, por lo menos no desde aquí. Tendremos que rodear con cuidado el extremo del acantilado para poder seguir aquí. Small bushes like this one thrive near the fresh lake water. On this side of the lake, the banks are low and rocky. On this side of the lake, Quizá podamos lush meternos desde aquí pine al lado. trees ring the lake. This is a clear mountain lake with some low and rocky banks surrounding it. Small bushes like this one thrive near the fresh lake water. This is a clear mountain lake with some low and rocky banks surrounding it. This is a clear... On this side of the lake, the lush pine trees ring the lake. This is a... No parece que haya nada más. O sea, el pájaro que siempre me escapa. Bien, vamos a ver si desde aquí podemos meternos al lago. Parece que sí. Y podemos nadar. ¿Podremos bucear? The water is very deep here. Without aid, it's impossible to swim under the water for any length of time. Vale. Sin ayuda. Wandering along the banks of the beautiful lake, you see a cute little elf. Hola. This is a clear mountain lake. The small elf seems friendly enough. Quizá podamos hablar con él. You should get a little closer to the elf. That's strange, you don't get an answer. Quiero hablar con el elfo. Hola, elfo. That's strange, you don't. Elfo. You should get a little closer to the elf. Vale. ¿Puedo hablar That's con strange, él? you don't. Con el elfo. That's strange, you don't get an answer. Con el elfo. The elf is impressed by your friendliness and responds by handing you an elegant little ring. I've had me eye on ye, Sir Graham. Methinks you might enjoy this little trinket. For just a wee bit of time it has the power to make ye invisible. May it give ye as much entertainment as ye has given me this day. With that, the elf vanishes. Un anillo que nos puede hacer invisibles, ¿eh? Your hand tingles slightly as you look at this jeweled ring. No será... No puede ser. ¿O sí? No creo. Oh, bueno. Luego lo sabremos. ¿Eh? Y esto hay una puerta en la... These are the foothills of a large mountain which overlooks the Daventry countryside. Curiously, a large door has been built into the steep mountainside. Curiously. Si estoy mirando aquí porque me describe la puerta, no lo sé, pero bueno, esa puerta es extraña, desde There luego. are not a lot of trees in this part of the forest. This is a miniature shade tree, which gives shade to the squirrels and other woodland creatures. Long, low bushes grow unbounded throughout Daventry. Curiously, a large door has been built into the steep mountainside. A huge wooden door has been built into the base of a steep mountain. You notice a large keyhole in the door. The huge door is locked. You can't open it. Pero si hay una cerradura, habrá una llave que la abra. Volveremos aquí luego, supongo. Veamos, ¿qué más hay por aquí? Oh.
Parece que This es large, healthy tree is chock full of plump walnuts. un nogal. There's nothing particularly interesting about this old gray tree. Ujú. These are just 2 garden variety pine trees with nothing to offer but shade. There are trees growing nearly everywhere you look in Daventry. Sí, está bastante poblado de árboles. There's a esto. large walnut tree surrounded by several pine trees. Y la ardilla. There's a large walnut. The squirrel seems hesitant about climbing its favorite walnut tree with you standing around. Ujú. It looks like a walnut of some sort. Sí, hay un montón de nueces por el suelo. ¿Podremos coger alguna? You choose a big, meaty-looking walnut from the bunch scattered around. Y tenemos una nuez. You are holding an ordinary walnut. ¿Podremos abrirla? When you open the walnut, you discover the nut inside is pure gold. Perdón, una nuez, no. Oh, sí, es una nuez, perdón. Es un nogal, sí. Estaba pensando en una bellota, pero no son bellotas. Son nueces. Hola, ardillita. That's strange, you don't get an answer. Not surprisingly, the squirrel doesn't reply. Sí, a Graham se le da bien intentar comunicarse con todos los animales del bosque, ¿verdad? Vale. Salvaremos aquí la partida. Sigamos explorando, pues. Vaya, esta parte del bosque no es muy amigable. Gnarled, ancient trees loom in this dark part of the forest. In this part of the forest, the trees are twisted and misshapen, lending an eerie feeling to the place. Gnarled. Even the rocks in this part of the forest seem more jagged and unfriendly. Watch your step. They are everywhere. In this part of the... In this part of the... In this... Gnarled. Gnarled. No me gusta esto nada. Be careful. There's a sorcerer lurking nearby, just waiting to try out his newest incantation. Oh, vámonos. Uf. No me gusta nada este sitio. Y ese hechicero menos. Esto está mucho mejor. An extremely large jumble of boulders sits in the center of this heavily wooded area. At the base of one, you see a small hole. ¿Qué habrá aquí? You'll have to move closer. Vale, pero de momento veamos cosas desde aquí. You notice a small hole at the base of the craggy boulders in the center of the clearing. All sorts of trees are growing in this part of the forest. All sorts of trees. You notice a small hole. All sorts of trees are... All sorts of trees. You notice a... All sorts... An extremely large jump... Vale. Queremos ver qué hay en ese agujero, pero antes voy a salvar como siempre. Voy a guardar partida. Y a ver si desde aquí podemos verlo. The hole appears to go deep down through the rock into the ground below. You can barely make out a faint greenish glow somewhere far inside. Un brillo verde, ¿eh? ¿Qué pasa si metemos la mano? You would need to be much smaller to fit through that hole. Oh. ¿Hay alguien ahí? That's strange. You... No. Y no podemos ir por ahí, claro. Tendríamos que ser mucho más pequeños. You would need to be much smaller to fit through that hole. Vale, quizás si tuviéramos, no sé, una especie de poción como las
galletas de Alicia en el País de las Maravillas, podríamos hacer algo. Una serpiente. The huge snake is watching you very closely, and its intentions are less than friendly. No me gusta esa descripción. This small swamp, with its twisted trees and slimy water, has an eerie feel to it. Ajá, es una especie de pantano, vale. This small large moss-covered trees surround a shallow, swampy lake. No sé si esto era una muerte original del juego primero, pero vamos a intentar acercarnos a la serpiente. There's no way you're getting that close to the snake. Vale. Y podemos intentar entrar en el agua. Bueno, en el agua sí entra. There's not much to do there. Even if the snake could hear you, it wouldn't have anything to say. Ya, bueno, sí, supongo que está tirada en una rama de un árbol y no creo que tenga una conversación muy interesante tampoco, pero va a ser por probar. Vaya, ¿y qué tenemos aquí? What a pretty bed of wildflowers. What a pretty... Lovely wildflowers grow profusely in this beautiful green meadow. There's a bit of undergrowth scattered around the base of the tree. An ordinary tree stands watch at the top of the hill. Lovely wildflowers grow... ¿Y la mariposa? What a pretty bed of wildflower. Lovely wildflowers grow... What a pretty bed of wildflowers. What a pretty bed... No, no podemos mirarla. Lovely wild... ¿Podemos coger algunas de las flores? It would be a shame to pick the lovely wildflowers. Vale. Le da pena cogerlas y sin embargo pasa pisando sobre ellas. Bien. Veamos, más cosas. The water is particularly perilous as it passes downstream through this gully. Leafy shrubs and bushes grow in various places around the bridge. Some huge rocks rest at the bottom of the pine tree. There are many beautiful trees around Daventry. A natural rock bridge crosses the steep, slippery banks of the river here. The water is particularly perilous. A natural rock bridge. Vale. Vamos a intentar cruzar ese puente. Oh. As you start to cross the bridge, a huge, hulking troll stomps into view and blocks your way. Es un troll. Y no de los que te ponen un no me gusta. This is the ugliest, meanest, nastiest troll you have ever seen, and he's not about to let anybody cross his bridge. Son los trolls mitológicamente hablando. Este juego se basa bastante en lo que son cuentos de fantasía, cuentos de hadas. This is the ugly... ¿Podemos hablar con el troll? Well, what have we got here? You think you're gonna cross my bridge, do ya? Not for free, you ain't. You're quite the little chatterbox, ain't ya? Well, let me warn ya. These bridges have been in my family for years and years. Nobody, especially not a puny little naughty like yourself, has ever passed across one of our bridges without paying our troll toll. Quit yapping. Are you planning on paying my toll, or does I have to get tough? Quit yapping. Vale, y se repite. Hemos dado con un troll en este puente, así que de momento no podremos pasar. Vamos a intentar pasar por debajo.
the raging current pulls you under, never to be found. No sé por qué intuía que eso era mala idea. Vale, de momento nos retiramos, pero ya vendremos cuando tengamos algo que ofrecerte. Sin embargo, este sí lo podemos pasar. A stand of lovely golden oaks line the riverbank. The river gets to be rather rough around these parts. Off to one side is a clear blue lake surrounded by a pretty meadow. A swift river flows into the lake. Off to one side is a clear... There's a beautiful pine tree by the clear blue lake. There are some large rocks jutting out of the river here. It is an old stone bridge, worn smooth by the ravages of weather and time. Off to one side is a clear blue lake. Off to one side is a clear blue... Off to one side... No hay nada que destacar aquí. Tampoco. Un manantial. These rocks must lead to some sort of underground spring. You remind yourself to explore their nooks and crannies sometime, when you don't have so much work to do. Eso quiere decir que no debe ser A interesante para small ahora. spring bubbles up from the rocks here and splashes into the lake. Ajá. This is a beautiful little lake. Pleasant little bushes grow around the spring-fed lake. These rocks must lead to some sort of underground spring. This is just one of the many small trees adorning Daventry's countryside. Un árbol A grande. majestic old tree stands nearby. A majestic... El bosque es profundo en esta zona de Daventry. Oh, y mira, hay peces. This is a beautiful little lake. This is a beautiful little lake. De este lado. This is a peaceful little lake, fed by a nearby waterfall. Sí, por el manantial que hemos visto antes. These rocks must lead to some sort of... La misma descripción de The antes. underbrush around the trees is home to many small furry creatures, none of which concern you at the moment. Small bushes thrive by the clear little lake. A small mound of rocks sits by the lake. Parece que puedan cogerlas. You can't move these heavy rocks. Oh. And even if you could, what purpose would it fulfill? Vale. There's not much to do there. Podemos entrar al lago por aquí. Sí, parece. No habrá nada aquí, justo, ¿verdad? Como hay una especie de brillo. There are strong currents under the calm surface of this lake. Diving here would be too dangerous. Ah, There are strong... vale. ¿Podemos echar un vistazo a ese pez? Va demasiado rápido. Y podemos salir por el otro lado del lago, donde hay más bosque. Many Porque no me beautiful sorprende. trees adorn the green countryside. Many beautiful... You are standing in a clearing. The view of the forest is most pleasant here. Many beautiful... You see lush plants and bushes throughout the kingdom of Daventry. Small rocks lay scattered across the landscape. Many beautiful trees adorn... You are standing in a clearing. The view of the forest is most pleasant here. Sí, prácticamente todas las pantallas en las que hemos estado son claros, entre comillas. Y aquí damos la vuelta, por lo que parece ser. Sí. El Reino de Daventry parece ser cíclico. An unusual clover glistens in the En su middle of the geografía. patch. An unusual clover glistens in the middle of the patch. An unusual clover glistens in the middle of the patch.
Un trébol poco común. Lovely de fruit cuatro hojas. trees have blossomed early this year. Lovely fruit trees have blossomed early this year. Lovely. Podemos coger There's alguno de no los... ripe fruit on the tree to pick. There's no ripe fruit on the tree to pick. Vale. ¿Y aquí? ¿Algún trébol? You pick a large four-leaf clover from the patch. ¡Hey! Un trébol de 4 hojas. Genial. You are holding a large four-leaf clover. Y grande, además. Seguro que nos traerá suerte. ¿O no? ¿Algo más a destacar por aquí? You see a fragrant patch of clover growing in this lush meadow. Ujú. The clover patch is thick with small three-leaf clovers. Sí, hemos cogido el único de 4 hojas que había. Small rocks are scattered here and there. A small ordinary bush flourishes in the shade of the trees. Ujú. A small, lovely fruit trees have blossomed early this year. Sigamos, pues. Vale, y aquí damos al lago otra vez. Así que podemos ir hacia arriba. Y hay un puente de madera. The current of this wildly raging river is even more treacherous than it looks. Nos pasará lo mismo que... There are more bushes in Daventry than you care to notice. que el otro lado del río. There are more bushes in... Amazing! It's yet another rock. Sí, es otra roca The más. trees flourish in the moist, healthy soil around the river. There are more bushes in... A rough-hewn plank bridge spans the deep rushing river here. No estará custodiado también por el troll. Sí, parece ser que sí. Que no sé cómo se puede desplazar tan As rápido you como start to nosotros. cross the bridge, a huge, hulking troll stomps into view and blocks your way. This is the Quick, you have it. Tampoco podremos pasar por aquí. En fin, tendremos que irnos a otro sitio. Small bushes grow vigorously in this sunny patch of the forest. Bushes and rocks seem to complement each other, don't they? Sí, allí donde hay arbustos hay rocas. The river flows swiftly through this area of the forest. The water flows swiftly between steep banks. The river flows... There is certainly an abundance of healthy plant life here. Ujú. A large run-of-the-mill boulder sits nearby. Bushes and rocks. No parece que haya nada más aquí. In the distance, you can see a fork in the river. Ajá. In the water... No, no parece nada más de interés. ¿Qué ahora en la siguiente pantalla? Oh. Hey, ¿esto qué es? There appears to be some sort of bowl sitting next to the tree. Vamos a acercarnos un poco más. Inscribed on the inside of this empty ceramic bowl is the word fill. Interesante. Un bol inscrito con la palabra llenar. Lovely pine trees abound in this forest. Flourishing pine trees abound in this part of the forest. Flourishing pine... There are an endless variety of trees in Daventry. None of the ones you can see here seem the least bit unusual. This is a charming little wooded area of the forest. Pine trees and lush grass grow in the especially rich soil here. Una vegetación abundante, sin If duda, la you've de seen Daventry. one bush, you've seen them all. No, hay algunos que tienen descripciones distintas. If you've seen one... A very ordinary boulder sits here. There are an endless This is a If you've seen one bush...
Lovely pine tree. Bien, cojamos ese bol. You pick up the bowl. Si le echamos un vistazo nos va a decir lo mismo, creo. Inscribed on the inside of this empty ceramic bowl is the word fill. Y si lo usamos... To your astonishment, something begins to bubble up from the bottom of the bowl. Within moments, the bowl is filled with a hot, savory stew. ¡Ay! Es un bol mágico. Y podemos comernos ese guiso. Vamos a ver. You eat every bite of the delicious stew. Sí, pero hemos perdido puntos. Teníamos 34, ahora tenemos 32. Entonces, parece ser que regla del aventurero número 1. No comáis nada. Y aquí volvemos otra vez a esto. Vale. Ah, quería saber qué había al otro lado de esta pantalla. Porque antes el hechicero no nos ha dejado pasar. No es que no nos dejase pasar, es Suddenly que... you hear the heavy footfalls of an ogre. Uh-oh. He stomps into the clearing, spots you, and decides to crush the life out of you. ¿Y por dónde viene? Puedo evitarle fácilmente. Es bastante lento. This is the most marvelous house you've ever seen. It seems like it's made of a huge gingerbread cupcake with frosting for a roof. The chimney is made of gummy bricks. The door is made of chocolate. The fence is made of candy canes. And sour ball stones and gumdrops are scattered around the yard. Es una casa de dulces. You are near a little gingerbread house in a forest clearing. Y pan de jengibre. The path to the front door is lined with little gingerbread boys and girls. You are near a little gingerbread house in a forest clearing. ¿De qué me suena esto? You are near. You are. This is the most. The chocolate chip cookies are stuck to the wall in various places around the cupcake house. This is the most. The windows are made from hardened sugar. You can't see through them very well. No podemos ni siquiera mirar por las ventanas porque son de caramelo. The path Qué to bien. the gingerbread house is lined with the biggest, most tempting candy canes you've ever seen. Tentador, pero en medio de un bosque tan tétrico. The candy canes are firmly embedded in the ground. You cannot remove them. There's not much to do there. Yum! The house tastes even better than it looks. Interesante. ¿Hemos perdido puntos? No lo sé, la verdad. Por si acaso... No, de hecho hemos ganado puntos. Al comer la casa. Yum! The house tastes even better than it looks. Bueno. No puede ser malo entonces que probemos esta casa. Yum! ¿Habrá alguien en casa? There is no answer from inside the house. ¿Y la puerta? The door is made from chocolate. ¿Podemos abrir? Bueno, pues parece que sí.
Aunque el interior de la casa no es In tan contrast fabuloso. to its delightful exterior, the inside of the gingerbread house looks dark and ominous. As the green liquid is terribly goopy, the fire must have been burning underneath it for quite some time. As the green liquid is... The cabinet on the wall is rather plain and simple. The cage is made from strong, thick iron bars. They look a little rusty, but they're solid through and through. There aren't any spider webs in here, as far as you can see. Eso es porque no hemos pasado al otro lado del muro. Pero desde aquí sí podremos verlas. There is a spider web above the door. In contrast to its delightful exterior, off of I can smell someone tasty in my house. No me gusta nada eso. you see a note on the table by the bed. Una bruja. This ugly old witch is one of the most hideous sights you have ever seen. Her eyes are dark and evil, and her crooked smile twitches hungrily. She's not to be trusted. Oh, pobre anciana. ¿Por qué no vamos a confiar en ella? Démosle un voto de confianza. Hola, señora. I'm going to get my cauldron ready to cook someone for dinner. Yum. After I get the cauldron nice and hot, I'll be ready to have someone for dinner. Now is not a good time to try and start a conversation. Bueno, pues... nada, siendo fieles a nuestros cuentos infantiles. Si recordáis el de Hansel y Gretel, acaban siendo secuestrados por una bruja. ¿Y qué hacen con esa bruja? Empujarla al caldero. You need to get closer, but be careful. Como decía, nos acercamos y la empujamos You al need to get caldero. Ay, eso es una cosa que no me gusta de la interfaz, ¿vale? Nos acercamos definitivamente The y la... cauldron is heating up nicely. I wonder who will be my dinner guest. y la empujamos al caldero. With a mighty shove, you courageously push the wicked witch into the pot. Her wild screams are suddenly cut off as she melts away into the oily green slime. Congratulations! Y acabamos de terminar con una bruja, que por cierto ha dejado el suelo bastante hecho una pocilga. It's just a stool. No, es solo nada. The oily green slime spilled over when you pushed the witch into the pot. Vale, un momento. Y ya estamos de vuelta. Vale, estábamos en la casa de la bruja, a la que acabamos de echar al caldero. Did you see that? No, you're imagining things. Yo lo he visto. ¿Lo habéis visto? As the green liquid is terribly goopy, the fire must have been burning underneath it for quite some time. Ahí está otra vez. Did you see that? No, you're imagining things. Que yo lo acabo de ver. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Ah, hay algo. Sitting on the shelf is a delicious piece of Swiss cheese. ¿Qué es Sitting on the eso? shelf. Coger queso. Qué rico. You take the cheese from the cabinet. There's nothing but a bare shelf here. There's nothing... Ah, quería cerrar la puerta, pero bueno, vale. ¿Qué hay de esa nota? You see a note on the table by the bed. Veamos qué dice esa nota. You grab the note from the table. There is a message written on the note. Sometimes it is wise to think backwards.
veces es sabio pensar al revés. The note says, sometimes it is wise to think backwards. ¿Y qué hay del queso? This is an extremely fragrant piece of Swiss cheese. This large ceramic bowl is now filled with a savory beef stew. Creo que eso lo habíamos visto antes, pero bueno. ¿Algo más de interés aquí? It's just a plain wooden bedside table. The witch's bed looks hard and uncomfortable. Así también sabríamos que aquí vive una bruja. In contrast to its delightful exterior, the inside of the gingerbread house looks dark and ominous. ¿Podemos echarnos una siesta? You wouldn't want to sleep on a witch's bed. No, seguramente no. Y ahí parece que hay un cajón que no sé si podemos abrir. It's just a plain wooden bedside table. Try as you might, you can't get the drawer to open. Bueno, no parece que haya nada más de interés aquí. In contrast to its No. Al parecer, nada más. ¡Hurra! Hemos vencido a la bruja. The path to the front door is lined with little gingerbread boys and girls. Bien, supongo que acabamos de librar a Daventry de una amenaza. ¿Sería la misma bruja que le robó el cofre de oro al Rey Edward? The mother bird is feeding her young in the nest high above you. The nest houses a mother bird and her brood of 2 young, hungry baby birds. A couple of bushes lie among the undergrowth of the forest floor. This is one of the oldest, grandest trees in all of Daventry. This is an attractive meadow. A particularly large tree stands nearby. Es bonito. ¿Qué dice esa parte del bosque? This is an attractive meadow. Ah, no dice mucho. This is an ¿Hay algo más por ahí? Parte del río. Y aquí damos al puente que había antes. The stream appears placid enough, but appearances can be deceiving. This is the smallest giant redwood tree you've ever seen. This appears to be an oversized dwarf maple tree. This is just one of the countless bushes and shrubs scattered throughout the beautiful Daventry countryside. A lovely tree overlooks a bend in the river. A lovely tree. No, quiero ver el A lovely puente, pero bueno. A lovely tree overlooks a bend in the river. A lovely. The stream appears placid enough. Vale. Nada más a destacar, salvo el río, que tiene unas poderosas corrientes y no nos podemos meter por aquí. Bien. Sigamos entonces por aquí. Y aquí damos otra vez al puente del troll. Que no podemos pasar. Creo que esta parte también la hemos investigado toda, ¿verdad? Ah, pero aquí no. Aquí no nos hemos metido. Todavía. There are some beautiful, fragile little flowers here by the rocks. There are some beautiful, No, quiero ver lo que hay aquí. There are some. No parece que There hay are algo. some. A picturesque little lake laps peacefully against the rocks in the shade of nearby trees. Small plants and bushes grow in the cracks and crevices of this boulder. This peaceful little lake is ringed with lovely trees. The surrounding boulders and trees are reflected on the small mirror-like lake. A picturesque little lake laps peacefully against the rock. No hay mucho más a destacar, salvo que creo que sí podemos meternos en este lago y si puedo echar algún vistazo a un pez, me gustaría.
The surrounding boulders... Creo que no les voy a coger bien. The surrounding... No. No, no puedo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Podemos coger esa flor o...? You wouldn't want to ruin the beauty of this little lake by picking the flowers. Vale. ¿Y esto? Una valla. The goat pen is crudely made of small planks of wood. At the other end you see a gate. Ah, There are vale. many small decorative bushes scattered around Daventry. There are numerous beautiful trees ringing the goat pen. Someone has built a small goat pen here. Interesante. This is the goat's trough, currently empty. Goats are always hungry. Sí, las cabras normalmente siempre tienen hambre. Así que la entrada está al otro lado, ¿no? Quizá aquí. Un momento. Aquí. Sí, aquí tenemos a... The goat is wandering this way and that, exploring his little pen. This is the crude wooden fence that encloses the goat and his trough. Ajá. This is the... There are several willowy shade trees around the goat pen. There is a small bush near the pen. A pile of rocks rests to the side of the meadow. Someone has built a small goat pen here. ¿Puedo abrir esto? There's not much to do there. Sí, parece que puedo abrirlo. The gate to the pen is open. Vamos dentro. Pero primero vamos a cerrarla. The gate to the pen is closed. A ver si podemos... Me está viniendo otro cuento a la mente que quizá algunos no conozcáis. This looks like an ordinary carrot. Pero es que las cabras son enemigos naturales de los trolls. Y quizá podamos tentar con esta zanahoria a la cabra. Para poder llevarla con nosotros hasta donde está el troll. Y ver si se entienden bien. Pero quizá tendremos que hacerlo en el próximo vídeo de Juguemos a King's Quest 1. Soy Bahamut y espero que lo sigáis disfrutando. Hasta la próxima.